எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வெரைட்டியாக டிஷ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, ஆனால் இந்த ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க மாட்டிங்களா? டெஃபினெட்லி ஸ்வீட் கிரேவிங்க்கு it's a good solution, a healthy solution. Those mothers who are feeding their kids, yeah. So this is something they should have it daily. Hi, welcome to Stay Fit with Ramya. எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வெரைட்டியாக டிஷ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, ஆனால் இந்த ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு நீங்கள் அந்த இடத்துல சொன்னது எனக்கு இந்த இடத்துல கேட்டு நான் ஜாம்பிக்கிட்ட இப்படி சொல்லி அவங்க வந்து ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ்க்கும் ஹெல்த்தியாக ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த பாயசத்தை தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் அ ஸ்வீட் ஹெல்த்தி மக்கானா பாயசம். எனிதிங் டு ஆட் ஆன் ஜான்வி? That's it. Like this, actually, this is very good for those mothers who are feeding their kids. Yeah. So this is something they should have it daily. Makhana is very good for postpartum. Makhana generally ரொம்ப ஹெல்தி. Yeah, generally ரொம்ப ஹெல்தி இருக்கு. நானே உங்களுக்கு அடிக்கடி மக்கானா பத்திலாம் சொல்லுவேன். சோ அத வச்சு பாயசமா அப்படி யோசிக்கிறவங்க இப்போ எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Quick recipe. Let's start. With adding very little ghee just to roast these makhanas. It's need to become crunchy and crispy. So it's done. So you have to see if it is properly crunchy when you break it. No, eat and see it should be nicely crunch. Start heating milk. We have to wait till it becomes slightly thick, this milk, and I'm using toned milk. It's only 3% fat milk which I'm using right now. Keep removing it from the sides, otherwise it will give a burnt flavor. See this malai which is coming in the sides? And this is like basmati. Yeah, exactly. But we won't make it very thick. Okay. Just a slight thick. We are almost done. But just for sweetener I'll add this thing. Yeah. I'm adding 2 dates which were already soaked good for 2 hours. Still I'm adding little milk in this to make a fine paste of this. Done. Not bad. You used only 2 dates then. Not even 3. I just used 2. Yeah. Super. It won't be very sweet, but I think this much sweetness is okay for us. Yeah. That's now, the point behind being healthy. Correct. We are going to put our coarse makhanas. Now this is done. We'll add makhana in this. So the point is when we add makhana, so our payasam right now is this texture. Yeah. We'll keep it for 5, 10, 15 minutes also. It will become very thick. Okay. So when we are serving it, that time we can add little hot boiled milk. Okay. And there is if you like eat it cold also, that also tastes very good, like how porridge, Cold makhana, cold kheer, that tastes really good. Yeah. So this much is enough, I guess, and mix it nicely with the milk and it's ready. Yeah, it's not very thick, but it will become thick. I'll keep it stirring or? That's fine. Enough? Now we'll pour it into the bowl? Yeah. So makhana kheer. Yeah. Yum, yum, yum. Let's try this. Definitely sweet craving, it's a good solution, a healthy solution. முக்கியமான பாயிண்ட், நாங்கள் உடனே டேஸ்ட் பண்ணுறோம், ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு திக்காக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளறுங்க, அவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் குடிங்க, ஆர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் திக்காகும். சில பேருக்கு வந்து கோல்டு கீர் பிடிக்கும், கோல்ட் கீர். சில பேருக்கு வந்து என்ன மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஹாட் கீர் பிடிக்கும். ஸோ
This makhana will absorb milk in like 15-20 minutes. இதை இது மாதிரி வைக்கிறேன்னா கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக திக்காக தான் வரேன். In 15-20 minutes it will become thick. Very nice. Will absorb very fast. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்கள் வந்து பாயசம் மாதிரி வந்து காஃபி டீ போட்டு அவ்வளோ சுகர் சாப்பிட்ற ஒரு பர்சனாக இருந்தால் இது சாப்பிடும்போது இது கீரா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க. பட் இட்ஸ் அ கிராஜுவல் சேஞ்ச். எனக்கு வந்து சுகரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக விடணும், நான் ரொம்ப ஸ்வீட் சாப்பிட்டுருக்கேன், அதை கம்மி பண்ணணும், எனக்கு ஸ்வீட் கிரேவிங்க்கு ஒரு ஹெல்த்தி ஆல்டர்னேட்டிவ் வேணும். அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் இந்த மக்கானா கீர். ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you in the next video. Until then, Janvi and Ramya saying bye. Bye.